Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 7th lecture of the chapter 6, Mathematics of Standard 9, part 1. So we are working on the chapter Financial Management. And we have seen that they have formed three different groups. Individuals whose age is up to 60. Secondly, whose age is 60 to 80 and 80 above. And for each category, they have different rules to calculate income tax. So in previous lecture, we have seen two persons, two examples we can say, where in the first example, we have considered an individual whose age is less than 60. In second, we have seen example of a person whose age is between 60 to 80. And now we will go for third example, right, whose age is more than 60. Right, these persons are called super senior citizens. Okay, so when age is less than 60, he is a citizen, he or she is citizen. But when that age crosses 60, it becomes senior citizen. And when age crosses 80, it is super senior citizen, age above 80 years. So for them the rule is what? Up to 5 lakhs, there is no income tax. No income tax, no education cess, no secondary and higher education cess. But when it is beyond 50, beyond 5 lakhs, up to 10 lakhs, so 5 lakh to 10 lakh is one slab. There the income tax is calculated as a 20% on the taxable income minus 5 lakhs. समजा ते 8 lakhs असेल उत्पन्न, तर 5 लाख मी त्यातून स्ट्रेटवे वजा करणार, कारण 5 लाखापर्यंत इन्कम टॅक्स नाहीच आहे, म्हणजे उरले 3 लाख. त्या 3 लाखावर 20% आणि त्या टॅक्सेबल टॅक्स जो आला इन्कम टॅक्स त्याच्यावर 2% एज्युकेशन सेस, 1% इन्कम टॅक्स, 1% हा सेकंडरी अँड हायर सेकंडरी हायर एज्युकेशन सेस. And if it is more than 10 lakhs, the rule is 1 lakh plus 30% on the taxable income minus 10 lakh. Then 2% and 1%, that is same. Education cess is 2%, and what we can say, secondary and higher education cess is 1% of the tax. It is not on the income. And the rule is surcharge equal to 10% of the income tax payable by individuals having an annual income of 50 lakh to 1 crore rupees, and 15% of income tax by individuals having an annual income greater than 1 crore rupees. So these are the rules, right? And now suppose I have to calculate, suppose some person is there who is a senior citizen, super senior citizen. Okay, so consider a person who is say 90 years old. So he is in this category, above 80 years, right? And suppose his taxable income is say 12 lakhs. This is suppose the taxable income. That means he is in this category, more than 10 lakhs. 12 lakhs is more than 10 lakhs. So now how you will calculate income tax? So income tax, see the rule, 1 lakh plus 30% on the taxable income more minus 10 lakhs. म्हणजेच 1 lakh is always there, and plus taxable income above 10 lakhs means minus 10 lakh. income minus 10 lakh. इन्कम किती आहे? तर इन्कम आहे 12 लाख टॅक्सेबल इन्कम.
त्याच्यामधून आपण काय वजा करणार, 10 lakhs. सो 12 lakhs मायनस 10 lakhs त्याच्या 30%, बरोबर ना. सो इंटू 30/100 म्हणजेच काय होईल बघा, 1 lakh प्लस 12 लाख वजा 10 लाख म्हणजे 2 लाख आणि त्याच्या 30% म्हणजे 30/100. सो हे 2 शून्य जातील, हे 2 शून्य जातील, इथे हे 2000 उरले, 2000 गुणिले 30 म्हणजे 30 दुणे 60,000. सो इट इज 1 lakh प्लस 60,000. So it is 1,60,000, right? This is income tax. Now education cess, suppose I take it as EC, it is what, 2% of income tax, 2% of income tax. What is income tax? 1,60,000. So 1,60,000 into 2%, so 2/100. So these two zeros you remove. Now this is 1600 into 2, so it is 32,000. 1600 into 2, sorry, so 3200 rupees will be education cess, and secondary and higher education cess will be 1%. So secondary and highest education cess, SHES we will say, secondary higher education cess. So it is 1% of income tax. So it is what, income tax is 1,60,000 त्याच्या 1% म्हणजे 1/100. So these two zeros gone, 1600. So the answer is 1600 rupees. So what is the total tax that he has to pay? Total tax is what? It is income tax plus education cess plus secondary higher education cess, SE, secondary and higher. So okay, I will erase this. So it is secondary higher education cess. So finally the answer will be 1,60,000 plus 3,200, 3,200 and plus 1,600. So you can add this, all these things, rupees. So हे 160,000 झाले, म्हणजे हे बघा 1600 आणि 3200 झाले 4800. सो 1,60,000 प्लस 3 आणि 1 4, 4,800 म्हणजेच किती होणार, इथे 4,800 मी ॲड करणार. सो 1,64,800. This is the amount that he has to pay in the form of tax. So I have shown in this lecture and previous lecture 3 different examples where the age of the person matters. If it is less than 60 years, what to do? If it is between 60 to 80 years, then that person is considered as a senior citizen, and above 80 it is a super senior citizen. So in all these 3 cases, how to calculate, how to use the table and calculate the income tax that we have seen. So very simple calculations. Just you have to do proper error free calculations. When you do, this is nothing, you have to remember, and that table also you need not remember, it will be given to you, or let us see what happens. But table हे काही पाठ करण्याचा इश्यू नाही आहे त्यातला. Now there are certain problems that we have to do. Okay, now see here, one problem we will discuss from the book itself, so that we will be in more better idea we will have. See now here,
This is actually solved example in your book, but still we will work on. See, Mr. Mhatre is a 50 years old. That means he is citizen, not senior or not super senior. His gross total income is 12 lakhs. He has invested in the following amounts. Invested the following amounts in different schemes. In insurance schemes, he has uh, invested 90,000. Provident fund, he has invested 25,000. PPF, which is called Public Provident Fund, 15,000. And NSCs, National Savings Certificate, in that he has invested 20,000. So total investment is 1,50,000, right? So according to sections 80C, the maximum deduction is 1,50,000, and here it is 1,50,000. So we will deduce it, डिडक्ट करा ते. म्हणजे त्याचा आता टॅक्सेबल इन्कम काय होईल, तर ते जे 12 लाख त्याचं ॲक्च्युअल इन्कम आहे त्याच्यामधून हे 1,50,000 वजा करणार, म्हणजे 10,50,000 हे त्याचं इन्कम झालं. म्हणजे इथे कसं आहे बघा, मिस्टर म्हात्रे बाबत काय काय होणार बघा. मिस्टर म्हात्रे, ओके, हिज टोटल ॲन्युअल ग्रॉस इन्कम बघा, ग्रॉस टोटल इन्कम, मिस्टर म्हात्रे ग्रॉस टोटल इन्कम is equal to 12 lakh rupees. Now what? He has invested, I will not write all the schemes here, but addition of that 90,000, 25,000, 15,000 आणि 20,000, म्हणजे हे 1,50,000 होतात. He has invested 1,50,000 in various schemes. So we can say total schemes म्हणजे कुठल्या कुठल्या आहेत, तर इन्शुरन्स प्रीमियम, IP म्हणतो मी शॉर्टमध्ये, प्लस प्रॉव्हिडंट फंड, देन प्लस PPF पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड, आणि प्लस नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट. ह्या सर्व ज्या गोष्टी आहेत त्याला 80C अंडर प्रोटेक्शन आहे. आता हा रूल आहे, ITचा जो रूल आहे, ITच्या कॅल्क्युलेशन्स जे इन्कम टॅक्सची केली जातात, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने हे रूल तयार केलेले आहेत. दोज वी हॅव टू यूज. म्हणजे एकूण त्याची इन्व्हेस्टमेंट किती आहे, 1,50,000, ज्याच्यावर त्याला एक्झम्पशन मिळणार. म्हणजे आपण काय करणार, वी कॅन से, आणि ह्याच्यात मुद्दा असा आहे की 1,50,000 हे मॅक्सिमम आहे. तुम्ही समजा 2 लाख जरी सेव्ह केले असलेत तरी तुम्हाला त्याच्यामधून 1,50,000च कमी करता येतील. 50,000 हा टॅक्सेबल पार्टमध्येच येणार, पण इथे लकीली 1,50,000च आहेत. आणि सी द what we can say, according to section 80C the maximum deduction is 1,50,000. So all this deduction is permissible. Okay, so from this taxable income is equal to काय, 12 लाख minus 1,50,000, म्हणजे हे किती होणार, 10,50,000. 10,50,000. ठीक आहे. म्हणजे आता तुम्हाला टेबल जे वापरायचं आहे ते म्हात्रेच्या कॅल्क्युलेशन, इन्कम टॅक्सच्या कॅल्क्युलेशनसाठी, तर टेबल 1 वापरावं लागेल. कारण म्हात्रेंचं वय किती आहे बघा, एज ऑफ पर्सन इज वॉट, इट इज गिवन 50 years old. ॲज Mr. Mhatre, okay, is 50 years old. 50 years old. To calculate income tax,
calculate income tax, use table 1. Use table 1. So you have to go to table 1. There is no other way. This is table 1. So what is said in this table? See, now we have to work on this income, 10,50,000. 10,50,000 is in which? More than 10 lakh मध्ये येतात. टेबल नीट बघा. त्याचं आता टॅक्सेबल इन्कम काय आहे तर 10,50,000. 10,50,000 हे मोर दॅन 10 लॅक्स या कॅटेगरीत आले, बरोबर ना. मग त्याचा रूल काय बघा, इन्कम टॅक्स किती असतो? 1,12,500 अधिक 30%. 30% कशाच्या? ऑन द टॅक्सेबल इन्कम मायनस 10 लॅक. म्हणजेच इन्कम टॅक्स टेबल 1 वी आर रिफरिंग. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. का टेबल 1 रिफर करतोय आपण? एज इज 50 इयर्स, म्हणजेच ते लेस दॅन 60 आहे. म्हणून आपण बघा अप टू द एज ऑफ 60 इयर्ससाठी जे टेबल आहे ते वापरावं लागेल. मग आता काय झालं बघा, 1,12,500 इन्कम टॅक्स इज इक्वल टू 1,12,500 प्लस 30%. सो 30/100 कशाच्या? ऑन द टॅक्सेबल इन्कम मायनस 10 लॅक. म्हणजे 1,12,500 अधिक हे जे 10,50,000 आहेत त्याच्यातून 10 लाख आपण वजा करणार. मग 10,50,000 हे बघा, 10,50,000 वजा 10 लाख ही जी अमाऊंट येणार म्हणजेच काय होणार बघा, 1,12,500 अधिक हे आता 10,50,000 मधून 10 लाख वजा केले की 50,000 झाले. म्हणजे 30/100 गुणिले 50,000. ओके, आय विल एनलार्ज द स्क्रीन. मग आता हे किती झाले बघा, 1,12,500 आणि प्लस हे आता इथे 30/100 आहेत. म्हणजे हे 2 शून्य आणि हे 2 शून्य काढून टाका. म्हणजे हे 500 गुणिले 30 करायचे. 500 गुणिले 3 झाले 1,500. 1,500वर 1 शून्य म्हणजे 15,000. सो प्लस 15,000 म्हणजेच किती झाले, 1,12,500 आणि 15,000 म्हणजे 27,500. हे त्याचं इन्कम टॅक्स झाला रुपीज. एवढे त्याला पे करायचे. सो इन्कम टॅक्स इज रुपीज 1,27,500 रुपीज. ठीक आहे. नाव एज्युकेशन सेस तो किती असतो बघा. एज्युकेशन सेस इज 2% आणि सेकंडरी अँड हायर एज्युकेशन सेस 1%. सो एज्युकेशन सेस EC is equal to 2% of income tax, not on taxable income. इन्कम टॅक्सच्या 2%. मग इन्कम टॅक्स किती आला आहे, 1,27,500. सो इट इज 2% म्हणजेच 2/100 कशाच्या? इन्कम टॅक्सच्या. म्हणजेच 1,27,500. मग हे 2 शून्य गेले, हे 2 शून्य गेले. मग हे उरले 1275. त्याला 2 ने गुणा तुम्ही. म्हणजे किती होणार, 1275 ना. हे 1275 गुणिले 2 2,550. सो रुपीज 2,550. 2,550. दिस विल बी एज्युकेशन सेस. आणि सेकंडरी अँड हायर एज्युकेशन सेस is equal to 1% of income tax. म्हणजेच काय होईल बघा, 1/100 इंटू इन्कम टॅक्स किती आहे, 1,27,500. सो ही 2 शून्य जातील म्हणजे 1,275 येईल. सो रुपीज 1,275.
झालं. म्हणजे ॲक्च्युअल इन्कम टॅक्स आला 1,27,500, एज्युकेशन सेस आला 2,550, सेकंडरी हायर एज्युकेशन सेस इज 1,275. सो टोटल टॅक्स दॅट ही हॅज टू पे, total tax will be addition of these. So 1,27,500 प्लस 2,550 आणि प्लस 1,275. मग हे जे काही ॲडिशन येईल, सो रुपीज किती होणार बघा, हे 5 आणि हे 0 आणि हे 0 म्हणजे 5, नंतर हे 7 आणि हे 5 12 आणि हा 0 म्हणजे 12चे 2, हातचा आला 1 आणि 2 3, 3 आणि 5 8, 8 आणि 5 13, 13चे 3, हातचा आला 1 आणि 1 2 आणि 2 4 आणि 7 11, 1 हातचा आला 1, तो ह्या 12मध्ये आपण मिळवणार म्हणजे 13. सो 1,31,325 रुपीज. दिस इज द टोटल tax that the person has to pay, right? So see, let us see their answer. $1,27,500 आणि 1,31,325. and what is our answer? Our answer 1,31,325, correct. So this is how the calculations are to be done. Basically, whenever the information is given about an individual, तुम्ही पहिल्यांदा बघा की त्याचं वय काय आहे, कारण वयानुसार टेबल्स बदलणार आहेत इन्कम टॅक्स कॅल्क्युलेशनची. सो इफ ही इज लेस दॅन 60 years old, you have to use table 1. If he is senior citizen, you have to use table 2. And if he is super senior citizen, we have to use table 3. So accordingly, all these calculations are to be done, right? All the rules are given in that table. So there is no way to make any mistake. Be careful in calculations. These are big numbers, so we have to handle them properly. Okay, that's all. So we'll stop here in this lecture. We will continue in the next lecture. At the end, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.